Willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Im letzten Part haben wir damit geendet, dass wir wieder mal hier auf so einem Aufzug angegriffen wurden, ausgeteilt. Und jetzt sind wir auf einem anderen Aufzug und sind von Raben umgeben. Von Krähen. Krähe, Rabe, jedenfalls von Vögeln. Und wir wissen ganz genau, wer was mit Vögeln zu tun hat. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the Mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah? Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, that ninja, too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Also anscheinend ist Naomi ein Spion, laut unserem guten Mentor Master Miller. Eieiei, das ist nicht gut. Und dieser Ort sieht auch nicht gut aus. Irgendwelche Minen oder so im Weg? Nichts dergleichen. Zum Glück. ABC4. Nikita Missiles. Ignoration. Oh mein Gott, Fuß. Ich bin bereit für den Kampf. Ich weiß nicht, gegen wen ich kämpfe, aber also weiß schon, aber sage ich nicht. Ich bin bereit. Ja? Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right.
But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there is iron in your words. Oh, da kommt der nächste Foxhound-Soldat. Müssen wir erstmal durchchecken, ob hier überhaupt Minen sind, die gegen uns sind. Da oben ist was aus irgendeinem Grund. Die Minen sehe ich jetzt nicht. Kann ich mit Nikita Launcher was anfangen? Oder muss ich ihn erstmal ablenken? Ja, okay, der vorne war. Nein, nicht gesehen werden, nicht gesehen werden. Vor allem nicht vom Boss. Ich will nicht gut zielen. Ah, oh mein Gott, die Rückkehr. Oh mein Gott. Ich sollte die Rüstung nutzen. Ja, die zweite Ration schadet nie. Und die Rüstung. Kann ich? Gehen wir noch? Kommst du hier rum? Perfekt, kommt hier rum. Das kann ich mit der Nikita offen schießen, oder? Oder auch nicht. Und ich habe mir alles verwandelt. Und jetzt in seinen Rücken. Was? Pakete? Mach nicht so. Mach nicht so. Oh, da vorher. Da war er. Ja, sehr schön. Ach, nicht gegen mich. Au. Aua, 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 aua. Weg mit dir. Ah, so Stinger müsste. Gegen den Typen kann ich jetzt einfach ballern. Das ist einfach bis jetzt ziemlich schnell. Ah, ist er getroffen, aber ich weiß nicht, ob es ihm Schaden gemacht hat. Habe ich gerade nicht erkannt. Ah, so kommen die Vorräte. Wenn die Dinge runterfallen. Oder sehen, was wir planen. Das liegt ja noch mal in Scheißen. Nein. Okay, mit Zigaretten kann man keine Mine entdecken. Tatsächlich. Kommt das hier rum? Ja, sieht sehr so aus. Oder auch nicht. Oder? Er weiß es selber nicht. Ja, kann ich Granate rüberwerfen? Nein, nicht darauf, nicht darauf, nicht darauf. Oh, Schaden, komm. Und ich habe die Granaten getroffen. Jedenfalls nicht so wie ich es eigentlich erwartet von mir selber. Komm schon schnell. Yes! Und Decke. Yes, hat keinen Schaden gemacht, glaube ich. Und jetzt gegen ihn. Yes, sehr schön. Kommst du hier rum? Weil eine Claymore-Mine finde ich passiert. Auch nicht. Der geht wieder mit direkt. Komm schon. Wird immer schneller. Das ist nicht gut. Okay, er hat meine... Aua.
Jetzt weiß er, wo ich bin. Oder auch nicht, weil er das nicht wissen will, keine Ahnung. Ich habe es. Das ist einfach nur selbst gewesen. Zwei Rationen. Aus dem Drip, jetzt weggehen. Sehr schön getroffen. Ah, ich war... Das ist Schiebung. Rakete hat ihn getroffen. Hätte die Rakete hat ihn getroffen. Nein, nein, nein. Alter, Digga, wo willst du hin? Ich respektiere deine Entscheidung, aber... Ich respektiere deine Entscheidung. Verstehe sie aber nicht. Holt die auch. Nein, ich hätte die auch geholt, oder? Ja, ich weiß, es ist, aber wie auch immer ich Schaden bekommen habe. Egal. Komm her. Ja, komm her. So, aufgesnipert ist keine gute Idee gegen den Bruder. Komm her, was ist das? Na komm, Snake, verpiss dich. Sehr schön. Aua. Verdammt, das ist wieder sehr knapp im Leben. Wie es von mir üblich ist. Ich habe mich selber hochgejagt. Okay, jetzt wird er von allen Seiten getroffen, wenn er durchläuft. Und auch nicht. Komm, läufst du hier durch? Er muss da durchlaufen. Sehr schön. Nein! Er wäre gestorben, er wäre weitergelaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Und herzlich willkommen. Erneut. Ich muss den Bosskampf auch ein paar Mal wiederholen, so wie jeder andere sein nach Oslot. Sogar Oslot muss ich wiederholen, das ist sehr traurig. Aber sieht gerade sehr gut für mich aus. Und noch einiges an Vorräte. Und wenn ich Glück habe, läuft jetzt hier rein. Und das tut er. Sehr schön. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know.
Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Also... Anscheinend ist Naomi Hunter die Frau, die uns immer geholfen hat, die ganze Zeit, die uns ganz gut
die Vibration vom Controller angeschaltet hat, damit es mir besser geht. Dieser anscheinend ein Spion. Läuft ja sehr gut mal wieder für Snake. Und das wäre das nächste Mitglied von Foxhound, welches wir umgebracht haben. Die Sache ist ja, Raven meinte, dass wir einen mehr umgebracht haben, als wir dachten. Ja, der Dapper Chief, die Leiche, die da lag mit uns in der Zelle, war gar nicht der Dapper Chief. Das war der echte Dapper Chief. Und der Dapper Chief, den wir gesehen haben, war einfach ein Fake. Das war dicker Octopus. Master of the Skies. Ein Meister der Täuschung. Und anscheinend haben wir ihn umgebracht, weil wir bei ihm in der Zelle waren. Genauso wie Kenneth Baker. Welcher halt wahrscheinlich der echte ist. Alles ganz seltsam. Diese Kameras werde ich alle sowas kaputt machen. Ich will das mir nicht von diesen Dingern abschießen. Nicht mehr. Ja, ist denn hier dieses Ding? Komm schon. Sehr schön. Oh, sehr schön. Wie viele Kameras sind das? Ach du Scheiße. Ja, das waren sehr viele Kameras, die wir zerstören mussten. Egal. Eigentlich gibt es keine Leute mehr von Foxhound. Liquid Snake ist tot. Also er ist abgestürzt im Helikopter. Ocelot lebt noch. Aber das ist auch der einzige, an den ich gerade denke. Denn Sniper Wolf ist tot, Psycho Mantis ist tot, Decoy Octopus ist tot, Vulcan Raven ist tot. Nur noch Ocelot. Und natürlich Metal Gear. Und Grey Fox ist ja auch anscheinend noch am Leben. Er hat sich ja noch verpisst und sogar ausgebrochen. Müssen wir weitersehen, wie sich die Sache ergibt. Der Karte 7. Laufen wir weiter. Wir sind ganz schön lange unterwegs bereits. Aber das sieht sehr nach etwas aus, was wir kennen. Metal Gear. Das ist nicht schön an. Das ist nicht schön anzusehen. Wir brauchen 3 Keycards und bis jetzt haben wir immer noch nur eine. Wir müssen anscheinend hier auch hochgehen. Rüsten wir erstmal eine Pistole aus, dann wenn nicht entdeckt werden. Und wenn wir entdeckt werden, dann, naja, ist nicht so tragisch. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well.
Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Mach das Beste daraus, Ocelot. Denn wir brauchen irgendwas, um dieses Monstrus zu zerstören. Oder zu deaktivieren, weil anscheinend ist die Scheiße ja schon aktiviert. Oh, sieht sehr gefährlich aus. Oh. Wieder schon kommen. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Alter, Otacon ist ein sehr schneller Hacker. Ich hätte auch gerne so einen Hacker an meiner Seite. Aber ich kenne keine Person, die so eine fette Todesmaschine baut. Keine Wachen, das ist... Snake hat recht, das ist zu leise. Granaten, mal wieder. Oh, das ist alles sehr... Es ist wirklich aufhaltbar, dieses Monsters. Und wir stehen jetzt auf dem Ding. Ah, Otacon, was ein Wunder. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm
I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you.